This one. These are fires that I can get associated with, not yours. Wao unajua ametoka mbali bwana. Lakini amekuja kuachilia muziki. Organizing secretary, chukua picha, hakikisha kwamba mimi natoka mnene sana kuliko hao. Very good. Uniumbie moyo mpya Bwana, ili niweze kutenda mema. Niweze kuhubiri kote, niende kote nakujue. Niweze kuhubiri kote, niende kote nakujue. Uniumbie moyo mpya Bwana, ili niweze kutenda mema. Niweze kuhubiri kote, niende kote nakujue. Niweze kuhubiri kote, niende kote nakujue. Wewe ni Mungu wetu, muumbaji wa vitu vyote. Unapenda tena, yote umepiga, ni mkamilifu. Wewe ni Mungu wetu, muumbaji wa vitu vyote. Unapenda tena, yote umepiga, ni mkamilifu. Uniumbie moyo wenye sifa, tuma tena dunia hii. Moyo wenye huruma, kama Yesu. Moyo wenye huruma, uniumbie moyo wenye sifa, tuma tena dunia hii. Moyo wenye huruma, kama Yesu. Moyo wenye huruma, kama Yesu. Wewe ni Mungu wetu,
Tutakuwa tumemaliza nyimbo tatu kila kwaya, nikiendelea kuwapongeza wote kwa sababu hakuna kwaya imepresent wimbo 1.5 tatu. Mwoko yote wakimaliza, okay, nitawapatia mpangilio. Tafadhali kiongozi, endelea.
Langas popote mlipo, karibu jukwani. Langas, karibu sana popote mlipo jukwani. I want to introduce you a song. Ninajua ni wimbo wa Kikalenjin. Si Kikalenjin. Wacha wafike waniambie. Very good. Kikamba. By the way, wacheni ni ile langas yenye mliona asubuhi. Now this is the langas I was waiting for. Angalia vile wanataka kuachilia wimbo hapo. Langas, siku yote mnaenda Tanzania mnikumbuke twende na nyinyi. Nilisikia mmealikwa Tanzania mnikumbuke twende wote. Langas tutaenda wote. By the way, Langas on stage. I'm now the adjudicator. Mimi ndio na introduce. Mimi ndio namaliza kila kitu. Kamng'e msimame hapo nyuma. Saini tofauti kidogo. Kamng'e ni hapa juu. Wewe ujui hao wanatoka na chorus. Wewe, wapi hapa Kamng'e? Kamng'e tafadhali, karibu na hii speaker. Kamng'e hawaelewi. Kwa Kiswahili Kamng'e ni nini? Jiandae. Very good. By the way, tumia hii floor vile unataka. Ni kwa ambayo sitajua ni lana. Simwachilie hapa.
Come in. Usiku ule, usiku wa kutisha, wazaliwa wa Misri walikufa, Israeli wakawa huru. Tukumbusha ukombozi, usiku ule, usiku wa kutisha, wazaliwa wa Misri walikufa, Israeli wakawa huru. Wengi wao walitokwa na machozi ya furaha, hawakuamini wamekombolewa, Yehova amewakumbuka. Nasi Bwana tukumbuke, tuokoe dhambi zako, utubariki. Wengi wao walitokwa na machozi ya furaha, hawakuamini wamekombolewa, Yehova amewakumbuka. Nasi Bwana tukumbuke, tuokoe dhambi zako, utubariki. Tunapotawala miguu yetu, ututakase na mioyo yetu, tusaidie kusamehe wengine, ili tuwe huru, utubariki Bwana. Tunapotawala na miguu yetu, ututakase na mioyo yetu Bwana, tusaidie kusamehe wengine, ili tuwe huru, utubariki Bwana. Wengi wao walitokwa na machozi ya furaha, hawakuamini wamekombolewa, Yehova amewakumbuka. Nasi Bwana tukumbuke, tuokoe dhambi zako, utubariki. Wengi wao walitokwa na machozi ya furaha, hawakuamini wamekombolewa, Yehova amewakumbuka. Nasi Bwana tukumbuke, tuokoe dhambi zako, utubariki. Wimbo huu ni wa Kikalenjin, inasema koiyoptegeano tucha.
kweli. That is one. I want to make the following remarks kidogo before I invite the adjudicators. Tafadhali waingie ndani. Waseme kwamba adjudicator anasema nini? Anasema nini? Kuja usikie. Tafadhali tafuta kiti ukae. Kwa ufupi tu ni kwamba tusikizane. Tuna furaha sana kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu ya muziki ambao umeendelea siku ya leo. Kwaya zote ambazo zimewakilishwa hapa tunasema amen. It is just a good start leo kwa station yetu, na tunataka kuongea na kamati yetu. Kamati tuko watu wachache, we are 6, lakini tunataka mtuombee sasa tupange muziki usio wa Homa Bay peke yake uendelee kububble mpaka Disemba. Amen. Wangapi wanaona kwamba tupange njia hiyo? We want to look for a way our choirs will grow, not only going for Kisumu ama wapi. Sasa now tunaenda kupanga na kamati under our leadership ya chairman ya kwamba tunaweza panga another day like. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Na mtakuja sijasema mje, huenda haitakuwa hapa, si umeelewa? Mtaenda, ni sawa. We shall organize and we shall inform you so that siku hiyo utakuwa umejua ni nini. But all these choirs wenye wamewakilishwa hapa, rest assured ya kwamba tutapanga before long, alafu tukutane. Sasa now the last comment ama the last statement ni kwamba I'm inviting the adjudicators kuja hapa. It is not very easy for adjudicators kuamua choirs ambazo zote zilikuwa number 1 according to my adjudication. But inabidi ya kwamba can we get some choirs to represent our state? Tuko pamoja? Nasikia utulivu mzuri. Therefore, don't forget that we are Christians, apart from being singers. Which one should outweigh the other? Umeelewa? So tuombe Roho Mtakatifu aingie ndani ya kila mmoja, atupatie what we call humility, alafu understanding. For your information, I'll not go to Homa Bay. Nafasi yangu nataka somebody else to go. Na nataka mtu mwingine yote ambaye anaweza kuwa na spirit kama yeye mimi nasema hivi. Na kwamba kwa kamati yetu hatutaenda wote hata sisi. Mimi ni wa kwanza kuinua mkono, nisipoenda si mbaya. Bora wenye wanaenda watuletee ujumbe mzuri. Sitaki kusimamisha adjudicator kama uko na formed mind ya kwamba we have to. Anything ya kusema kwamba lazima sisi, hiyo roho haitokani na huku, inatokana na wapi? You understand? And we shall not call you next time tutakuwa na meeting. Tutakuweka kando, utakuwa unaenda ile ya Kapsabit. Lakini tunataka kukuza kwaya zetu hapa. Siku moja we shall have a rally mahali pamoja, town moja, so that tuachilie nyimbo zetu bila adjudication. Tukihubiri in a one town, kama ni Eldoret, kama ni wapi, tuweke platform moja, lakini kwaya hizi ziimbe. Understood? Ya mwisho, usipewe nafasi ukapoteza hiyo nafasi kwa kusema kwamba unajua hatuna fare, hatuna nini,
chakula yani inatoka wapi? Tafadhali tujipange, tumejipanga leo. The two adjudicators, nianze na nani? One of you to come. Patience Odwenya, come. Na upeane comment zako. Alafu the same you invite adjudicator Mr. Ochola. Patience Odwenya alifanya muziki na hana shida na mambo haya. Ulisikia akisema muzda ako Moi University hapo referral, ukipita na kudunga sindano anytime na za kudunga wewe sindano. Therefore wacha asimame hapa aongee yale ambayo anajua, na ukimaliza si mimi na invite mkubwa mwingine hapo, ni wewe. Alafu tujue yafuatayo before she talks. Don't be surprised kujua ya kwamba kwa sababu umefanya kazi nzuri, kamati imeorganize. If you get a certificate, ujue Mungu ni mwema. Wangapi wanataka kupata certificate? Ninakuombea sana usikose. God is good all the time. Natamani kuona wanakwaya kwenye makao mema mbinguni. Mimi naimba na smile, lakini vile mna reply kama wenye njaa imewapata. Natamani kuona wanakwaya kwenye makao mema mbinguni. Can it be more powerful than that? Kama unaimba soprano, imba soprano, alto, tenor, bass. Sawa. Natamani kuwaona wanakwaya kwenye makao mema mbinguni. Amen. Natamani sana kuwaona mkiimba. You know music peke yake ndio tutapeleka wapi? Mbinguni hakuna mahubiri. Ama kuna mahubiri? Iko? Hapo mimi sijui, lakini mimi I know music will not stop here. It will go to heaven. So one thing I want to encourage us is that please don't stop singing. As you have started today, as you have been singing before, please keep on singing. Sawa sawa. Mtu asikudiscourage after today ati na leo you have done your best. Keep doing your best. Now of course, the one thing about our God is that you will keep growing. Our God is not a stagnant God at utabaki hapa. You know the song, Mungu wetu ni wa ajabu. Kakutoa wapi, kakuweka wapi? Yeah, I'm seeing kuna kutoka chini kuingia kati, kutoka kati kuenda juu. There's one thing that I want to say. I don't want to say which one is right, which one is wrong, but the one thing I want to pass across is that the Lord does not remain stagnant. And so even you do not remain stagnant. Keep moving. The same way Mungu anakusongesha, kubali kufanya nini? Kusonga. So yes, thank you so much for participating. Najua si rahisi kusimama kwa stage, especially wakati unaambiwa you are being adjudicated. Si ndio? Tension tu kuja from nowhere, especially saa yenye mmesimama mmeshajipanga hapa and the adjudicators are still taking time. Yo wakati najua moyo huo it races, si ndio? Yeah, but one thing I want to assure us is that we have all done well. Because standing here in it's not easy. We have all done well. And I want to congratulate all of us. Please keep doing well. So, don't stop today. Keep it up, keep it on. Keep the fire burning. Tena mkisikia another event like this, don't refuse to come at simply because you feel one or two. Turn up, do your best. Let us see improvements. Let us see yenyewe Mungu amekutoa wapi akakuweka wapi. So keep doing this over and over again. And I could sense wakati wa adjudication kuna hiyo tension yenye inakufanya unakuwa composed. But after that when you are calling inaitwa overtime. Hizi zenye zilikuwa zinakuja tu without adjudication. Mtu anaachilia maisha, you know. Unaachilia mpaka tena you are like,
Hii ndio kwa imetoka kuimba hivi before. You know. So maintain it. Isikuwa ya leo. I'm sure the reason as to why they organize this event is because they want to make the choirs grow. Si ndio? Wanataka kukuwa na growth in the various choirs. Na especially kwa muziki. You know, kanisa letu, we have very few people wenye wanaelewa muziki. And yet we should have all choir members understanding what? Music. So yes, such events ndio zinatufanya tunakuwa more better or much more better from what we knew in the past. So please, when you are here, whatever comments that will be made, apply it even to your churches. Sawa? Usisahau ati sasa vile tumeenda kanisani, hakuna adjudication, there is nothing. You will not grow if you go back to your default setting. Nakumbuka tumesema our Lord is not a what? A stagnant God. So he wants to see growth in you. And the more reason he has put this event or allowed this event to take place. So wakati mnarudi katika makanisa yenu, take every comment seriously. Work on it. So that kukuwe na growth. Msingoje tena another event like this, ndio tena mwanze kukumbuka what you used to do. No. From here, take it up strongly. And you will for sure feel the difference. Na mtaleta wengi kwa Mungu. Amen? Najua Adventista tunajulikana kwa kuimba sana. Now, we were talking about, kuna 3 songs that have been presented. Set piece, on choice, and on composition. Now, the one thing that governed all of us is a theme. Do we know the theme that governed the whole music adjudication everywhere? What is the theme? I will go. Kwa wenye wako wanajua, the theme is I will go. And you will see that even for on choice and on composition, we were looking at the relevance to that theme of I will go. Si kuchagua tu wimbo. It's not a matter of kuchagua wimbo wote and come and sing. It was to be relevant to the theme of I will go. But now it has already happened. You have already chosen the song. Unfortunately, sidhani kama kuna kubadilisha, because kama mngekuwa na kubadilisha, mnge present what you have already changed. Lakini sasa, that relevance to the theme, I think most of us lacked the relevance when it came to on choice sana sana. On composition kulikuwa na kujaribu sana. So what are we looking at? I'm sure my fellow adjudicator alianza, and he's my dean too. We've just learned that I'm the student and we are sitting on the same bench. This is nice. So, yeah, so we were looking at things, and he started by saying what we would be looking at. And I want to also stress or emphasize on what he said. First, the stage etiquette. Vile mnaingia kwa stage. I'm glad all choirs waliingia vizuri. All. Mnaingia vizuri, mnatoka vizuri. Jana we were in East Station. And there's a choir, wakati wa kutoka, the conductor ameonyesha watoke hivi, and some tenors were not keen to look at the conductor. They wanted to get out on the other side. So make sure you look at the conductor, eye contact. Ako hapo for a reason. Sawa. He's not just there so that anakaa kama flower. No. He's there for a reason. So look at him so that he gives you guidelines, he gives you directions. So stage mnafika, you stand well. Now on the matters of standing, I know people will stand differently. For uniformity purposes, najua kuna wengine mliagree mnasimama hivi, si ndio? Wengine hivi, wengine hivi. It's okay as long as you're uniform. But my advice would be, when you're standing, stand with your hands to the side. Why am I saying that? And not like this. Najua kuna wale tension inafanya mpaka unasimama kama askari. Not like that. Just be free. Legs apart kidogo, shoulder width, and then stand with your hands to your side. Why? As a singer, you are involving a lot. You're involving your lungs, especially the chest cavity. You're involving your diaphragm, kwa wenye tunaelewa biology kidogo, ama yenye tulifanya pale science, ni science, primary. Yeah, you're involving your diaphragm, you're involving your lungs, you need more air. And that air that you take in is what is converted to sound. So ukiachilia hiyo hewa iende, sauti haifanyi nini? Haiji. Now, if I do this, do you think I have enough space on my chest cavity to expand and give me more air? Unajaribu kufanya nini? Kuifinya. So that's why you'll find more singers wakifanya nini? Wakieka kando. So that in case they need more chest expansion, inakuja tu. Sawa. So try and work more on that, so that you can have enough air to take you through the phrase. Sawa sawa.
Uniform standing posture. Eye contact, I have talked about it. Look at the conductor so that you don't get lost. Conductors, you are so lucky that adjudicator alikuwa anapeana the pitch and the key. Now, you should also find your way of determining the key and the pitch with your own pitch pipe. Don't so much depend on the adjudicator. Today, he was there with it. But you should also have something with you to show that actually you know the pitch, you understand what you're supposed to pitch. So I'll be focusing more on the on choice, and then he will come and talk about the set piece and the own composition. So, but the basic things that tulikuwa tukiangalia, they run through. Attack and diction is how you start the song. Do you start the song uniformly? Ama kama 2, mnaanza vizuri. Stanza 3, are you starting the same way? And again, if your attack was very good in stanza 1, is that same attack maintained through? Ama inafika stanza 2, sauti imepotea. Stanza 3, imekuwa even more weaker. So we wanted to see that. Diction. Diction is what he was saying, don't come to shrub. You know, just come and speak the words as they are. I'm glad that none of us walitweng. Najua ile yenye tuli expect kuwatafuta. You know, there are some people who do that. Now, diction came out clearly for most people, and for those of us wenye bado tuko na issues here and there, just look at the words, know the words, mention the words vile unaweza ongea hivi kwa Kiswahili wakati tunaongea kwa kawaida. The tempo or the speed. Tempo ni speed ya wimbo. So that speed yako ya wimbo imekuruhusu kusema maneno yako vizuri. Are you adhering to it from the beginning to the end? Ama inafika mahali ina slow down? Na kama ina slow down, does the sheet music allow you to slow down? Yani chenye umepresent. You remember we were asking you for notes, sindio? Kwa hiyo notes, if you are slowing down, it should be shown that at this particular point to this particular point, we are doing what? Slowing down. So that one we will understand. Lakini if you just slow down and it's not there, it means you have gone against the rules. And again, for those of us wenye tulikuwa tunarudia, the own choice or the own composition, he will talk about it more. But especially the own choice, as I'm talking about the own choice. Kama ulikuwa unarudia, does your score have repeat marks to actually show that you should repeat? Ama we mwenyewe tu umeamua kufanya nini? Kurepeat. So make sure whatever you are singing is actually what is written. That is why, nikitoka hapa with the same song of Say When Peace Like a River, nionapo amani kama shwari, sindio? You've heard that song being sung in many different ways, sindio? You know the common one, which is the common one that we use as Adventists? Okay, yes, different keys, but at least we have the same melody. Nionapo amani kama shwari, right? Now, that is what we use, but you'll find somebody singing, Nionapo amani kama shwari, sindio? What is the difference between these two people? Mwingine amefuata chenye iliandikwa, mwingine akafanya nini? Aka-improvise yake. Now, to avoid that, whatever has been written for you, please keep to it. And that's why at our own composition, tuna insist, come with a copy of what is written, so that if somebody else is to sing that song, asiharibu wimbo yenye ume compose, akiweka vitu vyake. Are you getting us? So that is what we are looking at. Not accuracy, pia kwa own choice, when you're giving us that score, make sure unafuata. Usitupatie, like, what other song was sung? Say Mumbaji Mfalme, for example. When you give us Mumbaji Mfalme, make sure sopranos are singing exactly what is written, altos, tenor, bass, everything. Set piece kuwatafuta. It was already written for you, maneno yalibadilishwa, and I'm glad we noted that. Make sure that you're singing exactly the notes that have been presented to us. Don't present something and then sing something else. So there's a choir that does that did that. The song they presented was different from what they sang. So make sure you have it accurate so that you tujue by then even ndio inaenda. Harmony, just work basically on the blend. Tusikie all voices balanced, si voices zenye zinabishana kuimba. All voices zikuwe balanced. Msipigane kwa stage ati nani anasikika. No. As a matter of fact, sopranos should be so much heard because they have the melody. Hao ndio wako na tune ya wimbo. But again, they should not overpower the whole choir mpaka atusikii alto, tenor and bass. They're katikati. And dynamics, how soft, how loud, depends on the message. Of course, some sheet music, if you are doing an own choice, unaweza pata some sheet music has been written for you dynamics. Unaona vitu kama MF, F, P, that one has been written.
akili, si ndio? With understanding. And the only way to understand is, first of all, internalize the message. Put yourself in the composer's shoes. Alikuwa anafikiria nini akiandika wimbo? And once you get that, deliver that message in that particular mood. Si ati wimbo ni wa furaha, wewe unakuja unahuzunika. Ama wimbo ni wa huzuni, wewe umekuja una meno yote nje. There is a difference. So make sure you have that right mood so that you deliver the message appropriately. I'm sure that is just a part of what he's coming to talk more about. And karibu sana, daktari. Welcome. Good afternoon. Msichana amebobea, sivyo? For you to adjudicate, especially kama hii festival, inatakana uwe na uwezo wa kupewa wimbo wowote, like from church hymnal, wimbo wowote, whether umeujua ama hujawahi usikia anywhere, and you should be able to sing it. She passed that test. Mbaya sana. Kwa hivyo amebobea sana kwa adjudicator, and I was listening keenly to my student. Give very good comments. So I'm very proud of you. Sitachukua muda mwingi sana, because I'm sure mmepewa comments almost similar to hizi ambazo tunawapea leo. Umeona nahangaika because of the height. So I'm told I don't need to go too close. It's a powerful mic, okay? Is that better? You can hear me? Unanisikia from nyuma huko? Kama unisikii, ulijuaje unisikii? Hujainua mkono. Very good. Let me mention something. When we adjudicate, tunajaribu sana tuwe objective. Hatujudge choir because we are friends or because ni choir yangu. We judge the choir based on chenye me present on the stage at that time. Hallelujah. So wenda last week nilikusikia somewhere, maybe hata nilikuadjudicate and you performed very well. Today maybe there were other issues. That performance went down. We judge only what is presented here. Are we on agreement on that? In December, I was adjudicating in the Kenya Lake Conference. One of the choirs happened to be my own choir from the village. We have like 3 or 4. And the trainer was my brother. We normally tell choirs, kama kuna kuchujwa, walimu huwa wafail. Because kwa moja ikibaki ingine ina the same teacher. Na unajiuliza ni kwa nini? Alafu, number 2. Ni kama mtu wakili, ukishindwa kesi, si wakili ame. So we normally encourage choir members to do their best, as she said, okay? So that you earn what you really deserve. I was told that this particular festival, we were to get 2 groups to go on, but I want to present a very strong request to the committee. We are even going to talk to the conference to take 3, because 3 choirs particularly impressed us, okay? I don't mean they were perfect, but they have a very big potential to compete, because those of you who have been there, mtakubaliana na mimi ya kwamba hakuna mchezo. I also happen to be one of the adjudicators of the union. So mkiniona huko, if you go, don't be so surprised. This is our own, but hatutajuana huko, okay? Tutajuana after the presentation. Now, let me talk a bit about the set piece, and I'm requesting the committee next year, make sure the set piece comes in. These set pieces tolewa like in February or January. Immediately after the union's extravaganza, the set piece will be ready. Please avail it so that our choirs can start
working with them so that they also have time to get people who can help them to go through this. I'm very keen on that, okay? So that they can perform. Hey, mtaniruhusu sana Kiswahili si mdomo changu. If I speak Kiswahili, I'll speak very slowly and forever. So nitachanganya kidogo. Wacha niseme machache kuhusu this set piece. Na nitarudia tu ambazo mmesikia. This set piece is the easiest song to perform because iko na instructions at every stage. So kazi yako tu ni kufollow instructions, okay? Get a good speed for the song na kupata the notes. And I normally tell teachers, unajua, I said this yesterday somewhere, sisi walimu si wachoyo. Hata kama najua, I still call mwalimu so and so to come and listen to I might say something. Did I say something? I call so and so, hata kama natoka wapi akuje pia. And that's what we normally do. We are always calling each other, kuja unisikizie hii, kuja unisikizie hii. Do you think, where can I adjust? That is how we grow, okay? Usikuwe mchoyo, sasa mimi nimefundisha na nimekomea hapo. Utajikuta what you thought you know, or what you thought you knew, sio hiyo, eh? Aha, having said that, mliambiwa hapo ni 9-8. Hatukuwa na key pitching problems because we tried to help us hata zile zenye hazikuwa na pitch pipe. But as she said, kama trainer, kama conductor, you must be in a position to be able to pitch your own choir appropriately. Most choirs did well. And I said again, in case after pitching, choir imeanza kuimba, na mrealize haijaingiana, si mnajua tu kama haijaingiana. Hiyo si way adjudicator, mnasikia tu haijaingiana, you have the right to stop singing and start again. Amen? We never penalize any choir because sasa imeanza. Hata kama ikiharibika mara ya pili, you are still free to stop and start again. Hata mara ya tatu, you are still free to stop and start again. Amen? So usingangane tu eti because sasa umeanza. I've said that. So please tuliambiwa instructions hapo. The key, we had no problems with that. Allegretto, many people did not interpret this. Sometimes I say, kama ujui something vizuri, just go to Google. Find out this animal allegretto inamaanisha nini. Itakushow, okay? Most people did not interpret that very well. And then kuna kitu imeandikwa beating 3 to the measure, beating 4 to the measure. I wish I had only the trainers here so that we show them, okay? So please follow those instructions. And then, these are notes. She said we are looking at the note accuracy. So it's different. So somebody got the difference. So utapata watu wameona hiyo, lakini because the choir probably rushed in rehearsing, so they cannot get that. But now you'll go and get choirs that are really polished. I know some. I can even give you the names. Okay, very polished. Okay, so we must also compete fairly so that to inue our standards of music. I don't want to go into details, but you're told 3 beats to the measure, kwa stanza, 4 beats to the measure. If you just sing from step 1 to the end, without us feeling any difference, then we say you might have not followed instructions. If I continue with the details of the set piece, nitawabo, okay? Chorus. A number of choirs were singing this. No, not chorus. Let me just find that. And then, by this time signature, flow. It's supposed to be very graceful, and you want to see conductors in charge, okay? Let it just flow, and you'll realize you are enjoying the music. Naturally, you'll just find the members just swinging, swinging like this, okay? Because that is what the set piece wants you to do. I will not say so much. Okay. A lot of choirs could not get that. So unapata sopranos wengine la 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 la. So kama unafaa kuimba fafa na unaimba hiyo yenye nimesema, mimi walimu wanaelewa, then inaleta what we call discord. So a number of choirs, not a number, but at least 2 or so choirs, walijikuta wakiimba discords. Tumeandika hapo several incidences of discords. Now usituchukie because we are just doing our job to help you improve. Okay. I want to stop it.
when bass is leading, also can. We want a strong bass. Let's be in charge, okay? And I always say this. What is the quality of the voice that is coming out of you? And I always demonstrate like this. There is a Tanzanian choir that sings a song like this. Then altos wanaiba vizuri, tena, ikifika bass, and I had here, okay? So we say the tonal quality needs to be improved, okay? Some instances when a part soprano is very good, or alto is very good, but tenor is very weak, bass. So make sure there is that balance. I've stopped talking about set pieces. Walimu, we can always interact on the sides. On composition. And by the way, I need to really talk about this a bit. Because for festivals, those of you who are teachers and we normally meet in the Kenya music festivals for schools, colleges, and universities, you'll understand what I mean, okay? For festivals, we are very keen on what you've composed, okay? And I'll talk about Kiswahili songs, okay? Kuna ile natural accent penye stress iko kwa kila jambo, kwa kila neno in Kiswahili, okay? We normally say, kama ni jambo, you stress mbo. Are we together? Let me see again. Kama ni jambo, stress iko wapi? For the second syllable. Are we together? And even English compositions ziko na rules zao, okay? And again, you can Google this, you'll see for yourself. I'll just pick a song from the Nyimbo za Kristo. Which one do I pick? So that I can demonstrate. Ata ile number 9. I had some group present number 9. So please, mwalimu compose. And we're looking at some of these scripts. You know, since we are trained to look at this at a glance and know what you're supposed to be saying. And you can confirm that when you can't pitch yourself, we will pitch you. Because we are trained to read this. You don't like them, but we like them. Because they mean something to us. So, song number 9. Inasema nini? Mumbaji mfalme. I want to take off mfalme. You'll realize that the stress iko wapi? Mumbaji mfalme. Vitu vyote vyako. Are we together? Hey, somebody is not listening. Na kesho ata compose something that will not be adjudicated, okay? So even when we are translating from English, these songs are in English naturally, but when we are translating, you must still make sure the word you are picking obeys that. Let's see again. Mumbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa uka. So, okay, back to that song, mpaka mwisho, uta realize that the natural stress, accent, or accentation, iko kwa the second syllable. Kama ni 2 words. Kama ni 3 or 4 words, kuna pia rule yake. So please, mwalimu, when you are composing, obey that. How do we know that you've obeyed that? In music, kuna vitu tunaita bar lines, okay? So we want that word that is stressed to be the first one on the next bar, okay? Mfalme. So me falls on the main beat. Conductors, you should follow that. Mfalme. So we will just know that you've done a good composition. Number 2 about composing, let the words sound natural, okay? Give me any words so that I show you how a song is performed. Give me any words. 5, 6, 7. Any words? Maneno yoyote tu. Any? Okay, nasikia njaa, okay? Nimesikia njaa sasa, okay? So, sikia vile naongea. Ninasikia njaa sasa. Even when you put notes for those words, it should be natural. So that you don't sound like you're forcing. Ni kama nafikiria in Kijaluo, but I'm writing in Kiswahili. You will be penalized for that. If I had time, I hope organizers will organize workshops for that. When you are doing a composition, check on the rhythm. The rhythm should be attractive, should be competitive. Okay? Isikuwe rhythm yenye ukianza kuimba, after 1 minute, sasa watu wameanza kutamani wimbo uishe. I also want to talk of, I think I've mentioned this, but I'll take it again. Sazile umeanza, she talked of attack. Sazile kwaya imeanza kuimba, let that start distract somebody who was not listening. Ajue ya kwamba at least
There is something happening on stage. Ukianza kuimba na mwenye alikuwa kwa WhatsApp anaendelea tu, it means haujaimba. Are we together? Can you start so that hata kama nilikuwa naandika, I want to look up to see who is that on stage. If your start does not have that effect, then you still need to work on it. Compositions, again, make sure your song develops. Let's feel like you have an introduction, okay? You are developing now, introducing other variations. Then you move even all the way to the climax. None of the compositions we saw here adhere to that, okay? So let's feel that so that we are more competitive. I hope when this develops, our choirs will be very good because we'll have very good compositions here. And I said yesterday somewhere that even composition yenye probably inakuwa presented for the first time. Isikue song yenye iliimbwa 2019 ndio watu wanataka kurudia last year, next year, so that wako lazy tu, wanaamka tu wakati wa festival. Always try to compose something new, according to the theme, something new. That's what we normally do, okay? Something new all the time, so that it captures the theme and learners have something new to learn. I want to talk about these other songs that we sing. You realize some of them, the rhythm is distorted. So hata tukijaribu, these notes are produced using a computer. Tukijaribu hata kuweka hiyo rhythm kwa computer inakataa. What am I trying to say? Huenda hauna uwezo kama mwalimu kuandika notes zako mwenyewe. There are people who can help you. I'm one of them. If you just sang your song, record with the choir and send, and by the way, even many colleges and schools zinafanya tu hivyo, unapata mwalimu ako very good, anaandika wimbo mzuri sana, lakini requirement lazima apeane. So use people who can help you. I'm sure this girl, ukimpatia, because nimeona she's very good, she can give you the notes so that some of our choirs zilikuwa zinakwama, tunataka kuadedicate, na pia tunashindwa what to do, tuna smile, na pia tunafaa kukasirika. So let's agree on that. I want to stop there. Let's see your creativity as a conductor. Usisimame tu mbele ya choir mpaka ishe. Let's see how you are creative, as how the choir is responding to you. Ukiweka mikono hivi, can we hear voices also going up? Ama, I saw one instance where the conductor anapeleka mikono juu, lakini sauti zimebaki chini. So it means you are not working in sync. Allow me to stop because you are hungry. I'm also probably hungry, lakini sijasema, so that we can give you the final remarks. Those choirs that are proceeding, please represent us well. And I want to declare that if you need help, we know people can help you here. They might not be available like for a whole month, but they will come in once or twice to help you to improve. When I talk like that, I know Starehe might realize, because I've seen some of their guys trying to learn how to do this. Na nimeona a big improvement from many years ago to now. Please come, Patience, and tell us how the choirs performed. Thank you so much for listening. Tukutane huko Homa Bay. We are together again. Bado hiyo ataka pana. We are together again. Just praising the Lord. We are together again. Just praising the Lord. Tuko pamoja tena. Twamsifu Yesu. Tuko pamoja tena. Twamsifu Yesu. Amen. Yeah, so just as Elder Chesilima alianza na kusema it's not a competition.
particular order, then we will say later. So Langas has a total of 183 marks out of 230. And then Alasiri is 178 out of 230. Then Starehe is 189 out of 230. Then Kamungei is 182 out of 230. I'm saying this because we combined the set piece, on choice, and on composition. Set piece out of 70, on choice out of 80, and on composition out of 80. You will have your comments. Then we have, I've read Kamungei, Sindio. Chepchoina 159 out of 230. Then we have Kapseret 160 out of 230. We have Jasho 157 out of 230. And Mogoyuet 151 out of 230. So the three choirs that will be representing us is Starehe, Langas, and Kamungei. And we want to wish them the very best. Please keep working. The other choirs that are not representing us to Homa Bay, don't worry, because we still have a lot to do. Comments mutazipata, and let it be okay. Amen? God bless you. Halo. Halo. Hata sisi tunataka kupeana mambo yetu. Pasabari. Yes. Usijali, hata sisi tunataka peana. Na yetu ni more sweet. Halo. Nataka kusema kitu. We are trying our level best kutofautisha what we are doing from what we do outside there. Tumecompete na hawa jamaa huko nje. Kuna siku tukiwa national na Patience akiwa class 3. Sasa kuna shairi ilisikika duniani, ilikuwa inaitwa Chapati. Wakenya wote walifanya hiyo shairi. It was a set piece. She also did. So we were very busy waiting like this. Na alikuwa na roho imekwisha. Nikamwambia no, wait for whatever that will come. Adjudicator alisimama na kubeba yeye juu. Hata kabla aseme, kumbe ilikuwa ni yeye. And we had our school yote, Manuel Complex. Shule yote ikiwa hapo, adjudicator wote wakiwa hapo. Tuliondoka na tukaleta sherehe upande huu. We are creating a difference from those was na hii. Sasa tumesimama hapa na mambo tofauti sana, the two of us. Kama adjudicators wenye wanazawadi kocho. Our chairman wa station, upende usipende utapata zawadi, isipokuwa kama hukuimba. Mimi na pastor tutapata. Kwa sababu ni tumefanya nini? Mimi na pastor tukoimba. Chairman ninasoma, chairman anapeana zawadi kwa kusave time. Sasa halo, tuko na tuna Langas Church, kiongozi njoo. Langas Church, unaweza sindikishwa hata na 2 3, no problem. It's our day. Unaweza kuja hata 4. Langas Church, mnaweza sindikishana hata 3. We are giving you, get it from the chairman. Ninasema usindikishane kwa sababu watu wanakuona mpaka USA. So anapopeana, patia kiongozi wao. That is Langas. Tunapopeana hii certificate, Langas.
Piga makofi. Very good. Mutaona kwa Inoro jioni chamke na mambo kama hayo. Chepchoina Church. Chepchoina ambaye ni mimi pia. hata mimi hapo pia. Chepchoina wanapewa very good. Wapi secretary? Chepchoina pewe wapi? Siwezi jipea. Wapi? Ayaya, secretary wa station. Ayaya treasurer. Treasurer, for your information. Nafikia natoka hapa karibu. Treasurer, very good. Station hii tumebarikiwa. Na katika Chepchoina, wacha niseme kitu moja. Najua tukikaa hivi tuko sawa, na pia hivi ni familia. Nasemaje? Basi. Hapo sawa, sema hivyo. So, asanteni sana. Yes, wacha treasurer apeane. Jioni mtazame runinga NTV. Eldoret, karibu tafadhali. Kapseret Central. Pick. Organizing. Pick somebody else. Pick after Yaya. Somebody else after Yaya here. Yes. Now, this is our able secretary anapeana kwa Kapseret. Kuna kwaya inaitwa Jasho. Jasho watafuata. Nimesema mnaweza sindikizana hata kama ni watu wangapi. Bora muonekane jioni kwa TV. Shida wapi? Very good. Very good. Na bado nasema hivi, all these choirs, kama kwaya yako inapata certificate, we want these choirs back. Tunaenda kuorganize. Sawa? All these choirs back. As ndio inapeanwa. Na wakati mwingine huyu mliona kama ni nani? Si ni conductor mzuri. Kama mliona huyu kama conductor mzuri, wacha waambie kitu. Yaani mna wivu ya nini kusema? Introduce mimi. Praise God. He was my teacher. Yes, he is still my teacher. He is still. Umeelewa? Yes. Na nilifundisha ya muziki. Unaona vile ana conduct. Very good. Jasho amewasili. Na mweke jamaa mbele kabisa. This is the only choir yenye ilikuwa na very able. Mtu wa nguvu tena. Very good. Hujaita? Yes. Our spiritual leader anatoka Starehe. Our spiritual leader anatoka Starehe apeane certificate. Spiritual leader. Sasa certificate ishikwe hivi. Very good, very good. Na wengine sumuna smile ya kamera kama mimi hivi. Kuna watu wako Bungoma wanataka kuona meno yetu. Very good. Very good. Very good. We have Alathiri. Nani? Ita? Viongozi wa Alathiri. Let's have organizing secretary yuko hapa aje apeane. Ni wewe. Ni huyu. Alathiri wanapokuja, ninaomba studio mulika wa jamaa.
watu wakitazama kutoka Butere, yaani unajifanya ati yes, songa karibu na mimi. Nyinyi hamjachukuliwa. Ni mimi tu. Studio imekataa mambo yenu. Hapo, very good. Haya, hebu rudisha huyo mwenye smile, arudi. Wote mmesmile? Sawa, sawa, sawa. Very good. Na kuna watu wanalala hapo. Sema amen. Amen kwa kulala. Mko UX. Wako wapi? Pick somebody else. Very good. Very good. Very good. Now, wacha picha ichukuliwe hapo. Now, our chairman wa station yuko wapi? Si ni mimi. Yuko wapi? Yaani hamjui. Angalia hapa, ndio huyu anapeana. Hello? Tunataka kumaliza hiyo sehemu. Now, patience, njoo kidogo. Now we are having the following choirs. Ningependa hizi zote Pastor njoo upeane. Hata kabla hujawasalimu utakuja utoe salamu alafu upeane kwa these choirs. Watu wa media wameenda wapi? Yaani mna wivu mimi na pastor tukisimama hapa. Tafadhali. Haya, wacha pastor salimu. Wale ambao hawamjui ajitambulishe kidogo alafu apeane certificate. Hamjambo waimbaji wenzangu. Hamjambo tena. Mna raha ama mna raha? Tunashukuru kwanza station kwa kutupatia nafasi hii tuweze kuhost. And finally tunafuraha kwamba kazi hii imeweza kukamilika. Mungu aweze kuwabariki. Tunatakia mema mnaoendelea mbele, kwamba mnapotoka hapa isiwe ni mwisho, tuweze kufika na turudi tukiendelea mpaka Kristo atakaporudi. Amina. Amen. Kwaya zingine zote tunasema kwamba jinsi ambavyo Patience amesema kwamba it's just a beginning. Tusiende tuseme sisi hatuku proceed, kwaya yetu imeishia hapo. We just move on and the best is yet to come. Just work hard. Next time utakuwa number 1. Leo ni mimi, kesho ni mimi. Ni elder wetu, next time ni mwingine. Kwa hivyo Mungu awabariki wote. Wakati wowote mnapopanga mkutano jinsi ambao mmesema, remember to come back to Langas. Thank you. Anywhere around this place is not the place. Langas is the place. By the way, tulipopigia mchungaji simu alisema tumekubali, leteni haraka sana. Tungekuwa na pastors karibu 70 aina hii. Have I said something? Tungeenda mbali upande wa muziki. Amen. Ninauliza Kamungei, can you come? Please. Get blessing from our pastor. Nikisema Kamungei, yani nakuja tu 2.5. Come. Hii space ni yenu. Kuna wale wenye nataka warudi, wenye wana furaha. Tafadhali rudi. Oya. Come Kamungei.
Get this certificate to remind you ya kwamba you are yet to sing. Unaendelea kuimba. Itakuwa inakukumbusha kwamba endelea kuimba. Angalia vile wanapewa Kamungei. Hey, na una smile. Wa Kamungei. Now we are getting very good. Very good. Fanya hivi kanywe. Sasa ndio hiyo inapeanwa. Watu wa media tafadhali. Media tafadhali. Hebu onyesha hii Facebook. Usitingize. Wewe unaona ana furaha. Very good. Very good. Thank you. That certificate should be laminated na muweke juu ya kanisa. Hapana, sio juu ya kanisa. Can you have Starehe? Starehe, njoo tunataka kumaliza hii sehemu. Starehe wako wapi? Ndio hao. Hey, Starehe. La Starehe. Elda Mwamanyi penye huko, Elda Mwamanyi tafadhali. Elda Mwamanyi. Rogers. Rogers na Suge. Shika hapo. Haya ndio hiyo. We can march. Namna hiyo tukienda. Ni upo.
Ako nitangaze. Tumemaliza hiyo sehemu. Ni vile Langas wanafikiria wangali hapa, hebu tukae sasa. Langas, that's very good. Mimi nataka kuchukua tu hii fursa nikaribishe mchungaji. Wangapi wanamkaribisha ili tumjue zaidi? Karibu. Tunashukuru sana kwa program hii. Nashukuru pia kiongozi wetu ambaye amekuwa akiongoza kikundi hiki. For sure they have just taken less than 3 weeks to prepare this activity. Mnasemaje? Walichaguliwa tu juzi, wakakaa chini, wakapanga kila kitu, na siku ya leo tunaona kazi yao. Tunaomba kila mmoja wetu, remember first of all kwamba we are Christian. Number 2, we are preachers. Amina. That's why Patience alisema vizuri kwamba your eye contact, the body, everything. As you stand here, you are preaching to many people. So make sure mahali popote ulipo, be our good ambassador. Sisi zote ni kitu kimoja. Tunahitaji hizi kwaya zote siku nyingine mkiitwa muimbe wimbo mmoja kwa uniform. Amina. Na ndio maana tumesema na hawa viongozi tutajaribu ikiwezekana quarterly tuwe na set piece katika station yetu. Kwa hivyo wanaomba tu tuweze kuwa support ili tuweze kukamilisha. And lastly, tunawatakia mema mnapoondoka. Anytime mkiwa Eldoret, tembea katika kijiji hiki. Wakati wa music evangelism, tulikuwa tumerequest kwamba Langas pia iwe moja ya town ambazo tutahudumiwa katika music evangelism mwezi wa 5. Mnasemaje? Ukienda Langas saizi hapa chini, hautapita kuanzia Kisumu ndogo kabla ufike mwisho huko, imejaa watu ambao wanahitaji kuhubiriwa. Kwa hivyo mwezi wa 5 mnapoenda, make a plan of coming back to Langas. Mungu aweze kuwabariki. Eldoret pamoja na dada Patience, Mungu awabariki. Anytime you are free to come to our station and adjudicate our choirs. Pastor Brigene alisema kwamba muwe huru na mjisikie kwamba hapa ni nyumbani. He is our station director, pastor in charge of Kapseret district. Angekuwa pamoja nasi lakini kwa sababu ya mikutano mingi wameweza kuondoka. Alasiri hapa ni nyumbani. Tulikuwa pamoja East, tumekuja pamoja West. This is the first meeting alasiri wanashiriki pamoja nasi. Ningependa nyinyi wote muweze kuwakaribisha wakoe kwamba they are part and parcel of Eldoret West Station. Wangapi wanakaribisha alasiri? Alasiri karibuni nyumbani. Hapa ni nyumbani kwenu, muwe free kuingia katika makanisa yetu katika station hii. This is the smallest station. Tuko na district 7. Na washiriki wote kwa hii station ni 4,000. But we are the biggest district station kwa kufanya kazi ya Mungu. Mungu awaongoze, awabariki, kiongozi wetu mubarikiwe kabisa kabisa. Na neno la Mungu liendelee mbele. I will go. Thank you. Hamjambo tena. Hamjambo. Nashukuru kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Na nashukuru sana kwa kujitolea kwenyu. Bila nyinyi wanakwaya kukua hapa, hata sisi kama viongozi hatungekuwa. Na naomba kusema kwa unyenyekevu kwamba hii ni mwanzo wa kufanya nini? Kufanya mazuri. Na tunapoenda katika shughuli hii, tuzidi kuombeana, na wala ambapo watazidi kusonga mbele tuzidi kuombeana, tusiache maombi. Na tuombe Mungu kwamba atushushie vinini? Viburi. Ili tumuinue nani? Yesu. Tunajua kwamba kazi hii ya kwamba shetani anapenda majivuno. Kitabu cha Zefania 3 mstari wa 17. Mwenye ataenda kule mbinguni kutuongoza ni Mwenyezi Mungu. Si ndivyo pastor? Zefania 3:17. Tuombe Mungu tutakapozidi kufanya kazi hii ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye awe mbele. Tunapoimba, tunaposimama kwa madhabahu, sisi tusionekane.
tuache Mungu afanye gani? Aonekane. La sivyo nitasoma hizi ambapo walikuwa wanafanya nayo audition. Naomba kwamba directors, hizi itawasaidia zaidi. Hizi itawasaidia zaidi, msichukue tu kwa njia rahisi, na itafanya kwamba tutazidi kubobea katika uimbaji. So tutakapoenda nazo tuzidi kuzitumia. Kwaya zote ambapo ziko hapa, tuna imani kwamba ile ambapo inakuja tutakuwa na kwaya 30 na tumekuwa na 7 peke yake. Tutasonga mbele. So hii sio mwisho, na tuzidi kuombeana. Naomba kuita Chepchoina director akuja chukue hii aende naye. Na tutakapomaliza directors wote tutakutana chia wetu ili atasemezana nasi. Directors wote tusiende. Kuna Kapseret Central. Wafuate na Jasho Central. Wafuate hunyo kwa Mogoiwet. Mogoiwet, Mungu awabariki sana kwa jambo ambapo mmefanya. I'm sorry to say this, my district hawaku participate. Na imekuwa ngumu sana kuongoza district nyingine na wako hajafika. Mogoiwet walipata habari jana na mmekuja. Mnasemaje? Nani kwaya ndogo ambapo kwa inaweza songa mbali. Nimeona kwamba pale wale adjudicators wetu wameona na watashikiliwa mkono. So wanapoenda msife moyo, na huu sio mwisho wa safari. Tuzidi kuombeana, na mtakaporudi kule mzingatie yale ambapo mmeandikiwa hapo. Asante. Alasiri, asante ni sana kwa kukuja. Na hii ni mother church yangu. Huko ndio tulitoka kama family life. Sasa sisi ni wajukuu. Maana sisi ni family life. Ni watoto wa nini? Springfield ni family, watoto wa family life. Sana family life ni mtoto wa nani? Alasiri. So naona kwamba niko na babu hapa, nashukuru sana. Kuna Kamungei. Asante sana. Kuna Langas. By the way, Langas wengine wanijui. Nilipoingia Eldoret Langas nilikuwa nashiriki mara ya kwanza. Wakati ule ilikuwa vumbi na nilikuwa na keti kwa kona kule, nilikuwa na keti kwa benches fulani. So mimi ni member huko pastor. Langas nilipoingia Eldoret nilianza. Tuko na Starehe. Tunawashukuru sana pastor kwa kutupatia nafasi la kuja hapa. Kupitia kiongozi ambaye alisema kwamba tuchukue venue hii. By the way, pastor tulingangania hii venue. Nilikuwa nataka kuja Springfield. Lakini kwa sababu ya kiongozi akasema hapana, hiyo inaenda kwetu. Tulipoketi kwa meeting na imekuja hapa, na tumeona mko na space mzuri. Next time bado tutarudi hapa. Mbarikiwe sana. Nitakaribisha director ili atufungie. Asanteni. Bas, langu sitawachosha, na nataka tu niwashukuru kila mmoja, all the participants ambaye tumeparticipate siku ya leo. Nataka nitoe shukrani sana, na tumejua penye yuko shida. Actually katika GRPC tuko na shida ya walimu. In fact tunashare karibu mwalimu mmoja inakuwa shared na wanakwaya wengi sana. So we are working on it, na tumeongea kama ofisi ya kwamba we need to develop more trainers. So we are working on it, na Mungu akitujalia tutafanya nini? Tutakuwa na more trainers, alafu kwaya watakuwa wengi na tutaperform mzuri. Naomba ya kwamba kabla sija alika pastor wetu atuombee last prayer, nataka niombe ya kwamba wale ambaye tumequalify proceed to another station ama to proceed to another level, naomba ya kwamba
tarehe 3 mwezi wa 4 tutakutana at GRVC ama tutajulishwa mzuri. So naomba ya kwamba tuweze kunoa makali zaidi. Najua huku chini kweli wengi wameinuka. Sisi ambaye tuko area hii hatujainuka sana. So naomba ya kwamba tutie maanani na tuweze practice more. Taka nitoe ombi tu, wale leaders wa every choir tuweze kukutana hapo kando, tusemezane moja mbili. Otherwise Mungu aweze kuwabariki. Mtakapo ruti penye mnaenda, mpeleke nini? Salamu. Na pia we wish you safe journeys wherever you are going. Mungu aweze kuwabariki. Tusimame zote kwa ajili ya maombi. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu ishie mbinguni, tunakutukuza na kuliinua jina lako kwa mahubiri ambayo tumesikia kupitia kwa njia ya nyimbo siku hii ya leo. Tunaomba nyimbo hizi zote ambazo tumezisikia, Mungu wetu, mahali popote ambapo zitaweza kuimbwa, ziweze kuwa za kuwaokoa wote ambao wamepotea katika ulimwengu huu wenye dhambi. Yaweze kuwa ni nyimbo za kuleta matumaini katika ulimwengu ambao umepoteza matumaini. Tunaomba Mungu wetu, tunapotengana wakati huu, tuzidi kutumisha upendo huu, ushirikiano huu na umoja huu kwa utukufu wa jina lako. Tunaombea viongozi wetu wote, tunaombea walimu wa kwaya pamoja na members hawa ambao wamechukua muda wao ili kuweza kufika hapa kwa ajili ya kutukuza jina lako. Tunaomba uweze kuwabariki. Tunaombea trainers ambao wamekuwa wakitrain kwaya hizi, uweze kuwabariki pia Mungu wetu. Tunaposafiri kuelekea manyumbani mwetu sehemu mbalimbali na kuanza juma lingine lenye shughuli nyingi, tunakualika uweze kutembea pamoja nasi. Utulinde na ututunze katika hali zote, utujenge katika hali yetu ya kiroho na utuandae katika ufalme wako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante, Mungu awabariki.